Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bình dân kỳ thứ 242, Diễn đàn độc lập xin trình bày để Nhất Phu nhân Melania Trump có khả năng trở lại Tòa Bạch Ốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham gia. VSL Vĩnh Tường, học tiếng Việt như là mục sinh ngữ 2. Xin quý vị và các bạn vui lòng góp tay bấm vào video học tiếng Việt khi nó xuất hiện ở trên màn ảnh ở cuối video, góc trái ở trên và bấm vào subscribe để duy trì tiếng Việt. Hoặc là nhấp chuột vào link ở comment đầu tiên của diễn đàn. Video sẽ hiện ra để quý vị giúp cho một tay bấm vào subscribe. Nhờ quý vị và các bạn hôm nay con số đã lên được 758. Rất mong sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị và các bạn. Rất mong. Nếu mỗi người có lòng giúp một cái nhấp chuột ngay bây giờ thì video sẽ có điều kiện yêu cầu là 1.000 trong vài tiếng đồng hồ thôi. Xin đa tạ. Vừa qua, phóng viên Pete của Fox News đã đến tư dinh của Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago và phỏng vấn đệ nhất phu nhân Melania Trump. Đây là lần phỏng vấn đầu tiên kể từ khi bà rời Tòa Bạch Ốc. Từ đó đến nay bà vẫn làm việc rất là bận rộn với sáng kiến Hãy tốt nhất, be best, và thêm sáng kiến khác đó là bảo dưỡng tương lai, fostering the future. Đây là chương trình bảo dưỡng, giáo dục con nuôi. Ngoài ra, bà còn sáng tạo những tác phẩm gọi là không thể thay thế, NFT. Bà đã thông báo hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 5. Những sản phẩm này có tên Tầm nhìn của Melania. Đây là nỗ lực của bà kể từ khi rời nhiệm sở gần một năm trước. NFT là tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên được bán trên nền tảng mới ra mắt và được cung cấp bởi Partler. Số tiền kiếm được sẽ được sử dụng cho các chương trình nhân đạo kể trên. Bà nói, tôi tự hào thông báo nỗ lực NFT mới của tôi, thể hiện niềm đam mê nghệ thuật của tôi và sẽ hỗ trợ cam kết liên tục của tôi đối với trẻ em thông qua sáng kiến Be Best của tôi. Thông qua nền tảng dựa trên công nghệ mới này, chúng tôi sẽ cung cấp cho trẻ em các kỹ năng khoa học máy tính bao gồm lập trình và phát triển phần mềm để phát triển mạnh sau khi chúng lớn lên khỏi cộng đồng bảo dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, có điều đáng ghi nhận ở đây là cho dù ông bà có làm bất kỳ điều gì tốt đẹp cho nhân loại, cho thế giới nói chung và cho đất nước hay là cho xã hội Hoa Kỳ nói riêng, thì truyền thông cánh tả vẫn chỉ trích, vẫn tấn công, bôi phét và đánh đổ nhân cách. Đây là một điều mà chỉ có thời nay mới có. Vì sao lại có chuyện quái dị đến thế? Chúng ta đã nói chuyện này rất nhiều lần và rốt ráo chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là ý thức hệ. Không phải chỉ là khác nhau mà là trái chiều. Người ngay trong thời loạn không dễ tìm chỗ đứng. Đây là điều thường gặp và đây là cuộc phỏng vấn. Song song với cuộc vận động cứu nước không ngừng, không mệt mỏi của Tổng thống Trump. Trong cuộc phỏng vấn này có một câu trả lời của bà khiến cho những người mong chờ ngày mới trở lại thêm niềm hy vọng. Và người đang ở trên đường đi ngược chiều cùng với các ban bệ, đài báo tuyên truyền mang danh nghĩa truyền thông, trở lại nghề sơn phết lớp mới sau khi lớp cũ đã bong rớt từng mảnh. Như là hôm nay phiên tòa đang xử luật sư của bà Clinton, Michael Sussman, về vụ có tên trong cuộc chụp mũ thông đồng với Nga, nổi tiếng khắp thế giới trước, trong và sau bầu cử 2016. Trong cuộc phỏng vấn, Pete đã hỏi, Tòa Bạch Ốc có thể là căn nhà của bà lần nữa chăng? Và một phụ nữ vừa đẹp vừa có lòng nhân, dùng cơ hội ở Tòa Bạch Ốc để phục vụ, khác với những kẻ tham quyền, hám lợi. Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa trả lời, tôi không bao giờ nói không bao giờ. Và đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem. Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. Melania Trump, thank you so much for joining us on Fox and Friends. Thank you for having me. Well, I think this is your first sit-down interview since being in the White House, is that right? It is. It is my first sit-down, yes. How is life, since leaving the White House? Life is great and keeping it busy and, time flies fast and everybody's doing very well. We're here in beautiful Florida. What are your real thoughts on Washington, D.C.? I mean, your husband called it a swamp. It is time to drain the swamp. What do you think of it? I like Washington, D.C. I know it operates completely different than any other city, but I really like it there, and I enjoyed living in the White House. To be First Lady of the United States was my greatest honor. I think we achieved a lot in the 4 years of Trump administration. I enjoyed taking care of the White House. It was my home for a while.
I understood it is a people's house. It was a privilege to live there. And maybe it'll be your home again? Never say never. Never say never. Being out of D.C. and having that time, what do you make of the state of the country right now? I think it's sad to see what's going on if you really look deeply into it. I think a lot of people are struggling and suffering, and what is going on around the world as well. So it's very sad to see, and I hope it changes fast. It's been in the news. As someone who loves children and is dedicated so much to their betterment, how do you feel when you see shortage of baby formula and families just struggling to get basic items like that? It's heartbreaking to see that they are struggling and the food is not available for children in 21st century in United States of America. Why is it happening? Leadership. Leadership, or lack thereof? Yeah. I know opioids was part of your Be Best initiative. I was watching the news recently, record amounts of drugs. And yes. In fact, we did a little research. You were the only first lady to go to the border. You did it twice. Yes. What's it like to see the things you worked on so hard change so drastically? It's very sad to see that it changed so drastically. I know that COVID brought another struggles to the people who were having problems before, but what's going on, it's unthinkable. A lot of people are dying from drugs, and it's very sad to see. How did you put up with the constant criticism? Fashion statement. Mrs. Trump flew to and from the nation's capital wearing a jacket with a stunning phrase on the back declaring, quote, "I really don't care, do you?" The media, take Vogue, for example. 5 months into Joe Biden's presidency, Joe Biden's on the cover. Kamala Harris is on the cover before she's even sworn in. Hillary Clinton was on the cover when she was First Lady. Michelle was on the cover 3 times. Yet, with your business background and your fashion background and your beauty, never on the cover of Vogue. Why the double standard? They're biased, and they have likes and dislikes, and it's so obvious. And I think American people and everyone see it. It was their decision, and I have much more important things to do, and I did in the White House than being on the cover of Vogue. Seems like anything you do, no matter how well-intentioned it is, the criticism is constant. Melania Trump has an initiative called Be Best. Forget the grammatical challenges there. We don't know if Melania is moving murder for us down to the Winter White House. The only thing she's been working on is an escape tunnel. Well, people I see always criticize me whatever I do, and I'm used to that. I move forward, and I'm here to helping people, and that is the mission. And those people who criticize me, I would encourage them to help in their own community, or maybe join my Foster the Future initiative. What is Fostering the Future? I know that's an initiative of Be Best. Why is working with foster kids such a passion of yours? I started to work and visiting the foster care facilities when I was in the White House. And just last week I visited a place of hope as well and met with the leaders of foster care community and some parents and children. And I met also with the adults who aged out of the foster care system. Just know, like, when they turn 18, they still need help. They need our support, resources, empowerment to achieve their American dream. So you're using a new technology to help raise the profile and fund these initiatives. I have been working on my NFT projects since I left the White House. My NFTs, they are available on melaniatrump.com and usmemorabilia.com. And now we have a few of the NFTs that they are minting on it. It's a national park, beautiful 3D animated pieces, and POTUS Trump. There are pictures and animated videos from our time in the White House. And especially the one that I created for Foster Care Month
it's the rose, the meta rose. Some of the proceeds of the sales of NFTs will go towards education, providing education opportunities for foster care children who are aging out of foster system. Yearly, 20,000 children are aging out of foster care. A year? A year, yes. And now we have 407,000 children in foster care system in America today. So I will be proudly grant scholarships to the children, to students who deserve it. Your first scholarship recipient, his name is Michael Weitzman. How about we surprise him together? Are you okay with that? Yes, fantastic. If I give him a call yes. and he doesn't know you're here. Michael. Yes, sir. How are you? Hey, I'm good. It's Pete Hegseth with Fox and Friends. If you would, share your story in the foster system. Yeah, you know, I was born to a single mom who was 18 years old. I became a foster child, lived in different homes until I was 17. I know you're aware of the scholarship you're receiving because of Melania Trump and the Fostering the Future initiative. What does that mean to you? What does it mean to get that kind of scholarship? It's literally a dream come true. Well, you know what's neat is that, well, let me just do it. She's hearing what you're saying right now. If I may, Michael, First Lady of the United States. Hello, Michael. Hey, Melania. Thank you so much. Nice to meet you. So good to meet you. Thank you so much for your generosity. You're very welcome, and I just wish you a great success. And I know you're starting the classes in the fall, and just make your dreams come true. Study hard and send me your grades, okay? I will. I got you. Straight A's. Here we come. Fantastic. Thank you for sharing an update with our viewers who are excited to hear from you and all the efforts you're doing here on National Foster Care Month as well. Thank you so much. Kính thưa quý vị và các bạn, với nỗi băn khoăn muốn giúp cho lớp trẻ ở hai dòng văn hóa trong những gia đình Việt Nam ở khắp các nước tự do, Vĩnh Tường đã đem kiến thức về tâm lý giáo dục, những kinh nghiệm giảng dạy trong ngành giáo dục cùng với kinh nghiệm làm cha mẹ, làm ông bà từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và tham khảo rất là nhiều sách về giáo dục ở Hoa Kỳ để viết cuốn thứ nhất là Giáo dục con cái, cha mẹ làm một tiên chức. Theo thiện ý, cuốn này có thể làm quà cho các con em mới lập gia đình, hoặc là cho các cha mẹ trẻ, hoặc có thể tặng cho các cháu bé mới thôi nôi, hoặc có thể xem để ôn lại làm cha mẹ chúng ta đã có những thiếu sót gì, nhất là ở xứ sở có nhiều nền văn hóa khác nhau. Đến cuốn thứ hai, Dạy con không cần hình phạt, cuốn này đang viết. Cuốn thứ ba, Lập gia đình. Đây là một cuốn góp nhặt ý kiến về hôn nhân đồng chủng, dị chủng, làm xuôi gia và giá trị gia đình trong xứ sở tự do với nhiều nền văn hóa phức tạp. Và cuốn thứ tư là Những cánh chim Hải Âu, The Flying Petrels, giúp cho những thế hệ yêu chuộng tự do mãi không quên nguồn cội của mình. Với khả năng khiêm tốn có hạn, chỉ hy vọng sẽ giúp cho các gia đình trẻ ở các nước tự do đa chủng được bao nhiêu thì tùy ở nhu cầu của quý vị và các bạn. Nhưng có điều chắc chắn nhất là nơi đây một tấm lòng dâng hiến. Quý vị và các bạn cần mua, hãy vào link Vietnamese Outlook blogspot.com có trên màn hình và bấm vào Bookstore. Link này có ghi lại ở phần trình bày ở dưới video. Xin chúc quý vị, các bạn và các cháu được nhiều phúc báo. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 242, đệ nhất phu nhân Melania Trump có khả năng trở lại Tòa Bạch Ốc. Đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới trên diễn đàn độc lập. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn những ngày vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn góp một tay bấm vào subscribe ô màu đỏ phía dưới nếu chưa từng làm. Khi thấy nó đã trở thành màu xám thì kể như quý vị đã làm xong. Nếu lỡ bấm 2 lần nó trở lại màu đỏ thì bấm lại 1 lần nữa. Điều này chỉ xin nhắc lại riêng với những quý vị và các bạn nào mới dùng phone hay là internet để xem YouTube. Quý vị thích tiếp tục được xem thì vui lòng bấm cho cái like, chia sẻ và viết comment càng nhiều càng tốt để giúp cho diễn đàn của quý vị và các bạn có sức thuyết phục YouTube. Nhớ bấm vào nút chuông và chọn all để được thông báo có bài mới. Xin tạm biệt. Bye bye.